in your presence I live without fear. Buongiorno. I'm so happy to see everyone again and to be here with you. Sono contentissima di vedervi ancora e di essere qui con voi. This has really been a wonderful reunion for me. Questo per me è stato una riunione bello per me. Not only with old friends that I haven't seen for a long time, E non solo con vecchi amici che non vedo da tanto tempo, but also, of course, with all of you that I'm meeting in person for the first time. ma anche con tutti voi che sto incontrando di persona per la prima volta. At my age, I have had the same friends for decades. Con la mia età ho amici che conosco da decade And of course, I love having known people for so long. e amo il fatto che conosco queste persone da But it's so delightful da to lungo. meet friends. Ma è anche bello incontrare nuovi amici. You don't think to keep adding friends to your life after a certain stage. Dopo un certo stadio della vita non si pensa di aggiungere sempre nuovi amici, But we have a unique spiritual family. ma abbiamo una famiglia spirituale unica And over many incarnations we weave in and out of each other's lives. e attraverso tante incarnazioni entriamo e usciamo dalle vite uno all'altra. And after God, Guru, and Swamiji comes the family. E dopo Dio, Guru e Swamiji viene la famiglia. And sometimes the order moves around. E a volte l'ordine cambia un po', So I'm deeply grateful. quindi sono profondamente grata. You asked such brilliant questions yesterday. I want to give you another chance today. Ieri avete fatto delle domande così belle che vorrei darvi un'altra opportunità. But first, a couple of questions have already been asked that I would like to answer. Ma prima mi sono venute già alcune domande che vorrei rispondere. The first question I was asked had to do with how to regard oneself. La prima domanda ha a che fare con il modo giusto di vedere noi stessi. Everything that's said has to be in balance. Ogni cosa che è detto deve essere equilibrata. So a few days ago, I was talking about excessive self-concern. Qualche giorno fa parlavo della una preoccupazione eccessiva di salute. Una preoccupazione esagerata di noi stessi. I have a very loud sneeze. Io quando sternuto è molto forte. Apparently, it's part of your DNA how you sneeze. Apparentemente il modo in cui sternuti è radicato nel tuo DNA. My mother could be heard by the house next door. Nel caso della mia madre, anche i vicini potevano sentirla. And where we live very close together. So in the summer, I sneeze, I get a text that says, E dove abito io, le case sono molto vicine uno all'altro, quindi nell'estate, quando sternuto, ricevo un messaggio da un amico che dice saluti. But the worst was a long meditation in our temple. Ma il momento più peggio era quando facevamo una meditazione lunga nel nostro tempio. That I was leading, so I had a microphone on. E guidavo io, quindi avevo un microfono. 2 hours of total silence Dopo 2 ore di silenzio totale, ended by
by my giant sneeze into the microphone. Che sono finiti con il mio grande sternuto proprio nel microfono. I thought my friends would never recover. Pensavo che i miei amici non potevano mai riprendersi. After that, every time I led a meditation, they would speak to the sound engineer, microphone off. E dopo allora, quando ho guidato le meditazioni, ho parlato con il tecnico del suono dicendo di spegnere il microfono quando non parlavo. So, the question of self-concern. Allora, ritorniamo alla domanda della preoccupazione per se stesso. Because everything has to be balanced. Perché ogni cosa deve essere equilibrata. And many people who are very generous to everyone are not generous to themselves. E tante persone che sono generosi agli altri non sono generosi a se stessi. And the thought is in their mind that I shouldn't be concerned about myself. E hanno in mente il pensiero: non devo preoccuparmi per me stesso. But oftentimes our faults are just our good qualities taken too far. Ma spesso i nostri difetti sono semplicemente le nostre cose buone che portiamo avanti un po' troppo. So it's very good to be generous to other people, even if it costs you effort and time. Quindi va bene essere generoso agli altri anche se ti costa energia e tempo. Or even serious sacrifice of things that are important to you. Anche un sacrificio importante delle cose che per te sono importanti. Because it's important to understand that you are not more important than the people around you. Perché è importante capire che non sei più importante rispetto alle persone attorno a te. But it's a misunderstanding to think that you are less important than the people around you. Ma è una mancanza di comprensione pensare che tu hai meno valore rispetto a quelli attorno a te. Ego is a misunderstanding of the true nature of things. L'ego è una non comprensione della natura delle cose. We have become too identified with a reality which is not what we think it is. Siamo troppo identificati con una realtà che non è ciò che pensiamo. So when we are moving in ego, we are not moving in truth. Quindi quando muoviamo nell'ego non stiamo muovendo nella verità. So when we start thinking, oh, I'm not important, I am not important. Quindi quando iniziamo a pensare non sono importante, io non sono importante, io non sono importante. We are just as distorted as when we say, I'm very important. È ugualmente storto rispetto a dire io sono molto importante. Because we are all equal in the eyes of God. Perché negli occhi di Dio siamo tutti uguali. That's why when we were talking yesterday about Divine Mother's rowdy children, Quindi come ieri abbiamo parlato dei figli capricciosi della Madre Divina, it's very hard. I'm going to do it again. Can you turn the sound off? My coffee. I think we're fine. Okay? I'm on. When I was talking about Divine Mother's rowdy children causing so much trouble on the planet, stavo parlando di questi figli capricciosi che creano tanti guai nel pianeta. I say it that way to help us understand that they also have the same right to grow.
Io dico in questo modo per farci capire che anche queste persone hanno lo stesso diritto di crescere. And just as Divine Mother gives us our chance, she gives all her children the same chance. E in modo uguale che la Madre Divina dà a noi le possibilità, dà le stesse possibilità a tutti i suoi figli. And so she lines up everybody's lessons together. Quindi lei mette in fila le lezioni di ogni persona insieme. I'm afraid of her rowdy children, so she moves them in next door to me. Io ho paura dei suoi figli capricciosi, quindi lui fa sì che loro entrino nella casa, vivono nella casa accanto a me. Because we need to become as courageous and unconditional in our love as she is. Perché noi dobbiamo essere ugualmente coraggiosi e incondizionali nel nostro amore come la Madre Divina. So when we're back to ourselves and the people that we relate to, Quindi parlando di nuovo di noi stessi e le persone attorno a noi in cui siamo in rapporto, everybody needs to consider everybody else. ogni persona deve prendere in considerazione ogni altra persona. But if we say, oh, you're all important and I'm not, Però se noi diciamo voi tutti siete importanti, ma non me, non io. how could Divine Mother love one of us less than she loves everyone? Com'è possibile che la Madre Divina ama uno di noi meno che ama tutti gli altri? Just because it happens to be me. Solo per il fatto che sono io. It's not the truth. Non è la verità. And when we push something that isn't the truth, E quando spingiamo su una cosa che non è la verità, everybody gets confused. dà confusione a tutti. And the people around you can't act properly either. Eppure la gente attorno a te non può agire nel modo giusto. They can't be generous, they can't be kind, they can't be appropriate. Non possono essere generosi, gentili, appropriati. Because when they try to give to you say, no. Perché quando cercano di dare a te, tu respingi dicendo no. Or you have to give to yourself. And you say, no. Oppure devi dare qualcosa a te stessa e dici no. We have to be impersonal. Dobbiamo essere impersonali. I often speak of myself by my name rather than saying I say Asha. Spesso quando parlo di me stessa, invece di dire io, dico Asha. Because when I think of I, all these things happen. Perché quando penso di io, tutte queste cose succedono. But when I say Asha, she's just another person in the community. Ma quando dico Asha, è solo un'altra persona nella comunità. And I can think of what's appropriate for a person in the community. E posso pensare di ciò che è appropriato per lui, per lei, nella sua posizione. Which is how Divine Mother sees us. E questo è il modo in cui la Madre Divina ci vede. And sometimes, in the best interest of everyone, Asha doesn't get what she wants. E a volte, per compiere gli interessi giusti di tutti, Asha non ottiene quello che vuole. And sometimes, in the best interest of everyone, Asha gets exactly what she wants. Ma a volte, per fare bene a tutti, Asha ottiene quello che vuole. But if Asha doesn't take care of herself, how can she help anyone else? Ma se Asha non prende cura di se stessa, come può aiutare agli altri? If we overpromise, overextend, overwork, Se promettiamo troppo, se lavoriamo troppo, diamo troppo, don't take the breaks that we need, don't get the medical care that we need, se non facciamo le pause quando sono necessarie, se non ci curiamo con la medicina quando è necessario, we make a big mess that everyone else has to clean up.
Creiamo una pasticcia che tutti gli altri devono gestire. So how is that a good idea? Quindi come è una buona idea questo? So that point of balance was asked to me, and I wanted to make sure that we understand. Quindi la domanda si trattava di questo punto di bilancio e volevo di equilibrio e volevo spiegare un po' questo. The other question I was asked, L'altra domanda che mi è venuta fatta: for many years I gave classes in the temple where I live in Palo Alto. da tanti anni ho dato lezioni nel tempio dove abito io in Palo Alto, California. And there was a wonderful friend who came to all my classes. E avevo un male or female friend? Pardon me? Male or female? Wonderful man. Ho chiesto se era un amico o amica. C'era un meraviglioso amico che è venuto a tutte le mie lezioni And he was good also because he asked a lot of questions. e anche lui era bravo perché ha fatto tante domande. And we were together for 20 years. E eravamo insieme nella comunità per 20 anni. And he would ask very thoughtful, complicated questions. E ha fatto delle domande molto ben pensate e un po' complessi. And gradually I began to realize that every question he asked was actually the same question. E piano piano ho capito che ogni sua domanda era in verità la stessa domanda. Different costumes, different words, different angles. Vestiti diversi, parole diversi, punti di vista diversi. The question was, isn't there an easier way? La domanda vera era, ma non c'è un modo più facile? When I was a child, I thought that the adults around me were wiser than they were. Quando ero una bambina, pensavo che gli adulti attorno a me erano più saggi rispetto a quello che erano. I was surrounded by very good people. Ero circondata da persone molto brave, But from a very young age, I wanted to know the meaning of life. ma da piccola volevo sapere il significato della vita. I wanted to know why I was born and how I could be happy. Volevo sapere perché sono nata e come potevo essere felice. And because the people around me were good people and intelligent people, I thought they must know. E grazie al fatto che le persone attorno a me erano brave e intelligenti, pensavo che sapessero loro. And so I decided that maybe at a certain age, we'd all get together and we'd tell them. Quindi io ho deciso che forse quando ho raggiunto una certa età potevamo metterci tutti insieme e mi avrebbero spiegato tutto. I grew up in a Jewish family, so maybe I thought it was part of the bar mitzvah. Sono cresciuta in una famiglia ebrea, quindi pensavo forse sarebbe parte del bar mitzvah che si fa con più o meno 13 anni. And then I finally realized that they didn't know. E poi a un certo punto ho capito che anche loro non sapevano. It wasn't that they were holding it away from me. Non era che stavano tirando indietro nascondendo queste cose da me, They just didn't know. semplicemente non sapevano. So when my friend, I finally figured out, was asking me for the shortcut, Quindi quando ho capito che questo mio amico voleva trovare una scorciatoia, I realized on some level he thought I knew and I was holding it back from him. ho capito che su un certo livello lui pensava che io sapevo e stava nascondendo la risposta. And I had to tell him, if I had a better way, I'd tell you.
E dovevo dire a lui, se avessi un modo migliore, l'avrei condiviso con te. Sometimes when I would counsel people, I would have a repeating experience. A volte quando faccio counselor per le persone, mi viene un'esperienza che si ripete. Someone would come and they were faced with the problem. They had to do this or this. Qualcuno veniva da me con un problema che dovevano fare una scelta, fare questo oppure quello. 2 choices only. Solo 2 scelte. They didn't like either one. E non piaceva loro nessuno delle 2. So when I would suggest they walk through these 2 doors, one of these 2 doors, Quindi quando ho suggerito a loro di entrare in uno di queste 2 porte, instead they would run and try to break through the wall. invece hanno corso e cercando di rompere il muro. The mythical third alternative. Io lo chiamo l'alternativa terza mitica. We spend a great deal of time and energy looking for the mythical third alternative. Noi sprechiamo tanto tempo e energia cercando questa terza alternativa mitica. When we surrender to the fact that this is the way the world works, Quando ci arrendiamo e accettiamo il fatto che è così che funziona il mondo, the spiritual path is the exit. e la vera uscita è il sentiero spirituale, It gives meaning, direction, joy, hope. dà significato, direzione, la gioia, la speranza. But we've spent many lifetimes living in other ways. Ma abbiamo passato tante vite vissute in altri modi. Everything about this universe is energy. Ogni cosa nell'universo è energia. And in theory, we could put out enough energy in one moment to balance all the other energy we put out before. E in teoria siamo capaci di mettere in moto abbastanza energia in un momento di equilibrare tutta l'energia che abbiamo messo in moto nel passato. In theory. In teoria, Not from experience, but in theory. non dall'esperienza, ma in teoria. So we have all this momentum going in other directions. Quindi abbiamo tutto questo momentum che va in altre direzioni. We can just think of this lifetime and the things we did, invested our energy in, the misunderstandings we had. Pensiamo solo di questa vita, tutte le cose in cui abbiamo messo energia, tutti i malintesi che c'erano. And that creates habit and momentum. E questo crea abitudine e momentum. It's only an energy pattern. È solo uno schema di energia. It's not a big, heavy thing, Non è una cosa grande e grossa, but it is an energy pattern ma è uno schema di energia that exerts magnetism that calls us back into it again and again. che crea magnetismo che ci porta dentro di nuovo e di nuovo. But once we understand where our happiness comes from, Ma quando capiamo da dove viene la nostra felicità, we start making better choices. iniziamo a fare delle scelte migliori. I sometimes think of it as 2 cars drag racing, running next to each other. A volte penso dell'immagine di 2 macchine che fanno una gara che sono uno accanto all'altra. There is a lot of speed in everything I used to do. C'è molto velocità in tutte le cose che facevo nel passato, But I've taken my foot off the accelerator. ma io ho tolto il piede dal
acceleratore and now I've put my foot on this one. e ora ho messo il piede sull'acceleratore di questa, But they're still running like this. ma sono ancora accanto uno all'altro. And if we don't quit, E se non ci arrendiamo, eventually this one gets out. prima o poi questo va avanti. But every so often this one spurts. Ma ogni tanto in tanto quest'altro va avanti da solo And we have to regroup. e dobbiamo ripensare. So, among the things that we really have to do to succeed Quindi tra le cose che dobbiamo fare per veramente avere successo is deeply persuade yourself that we have no choice. è di convincere noi stessi profondamente che non abbiamo una scelta. That however long it takes, however difficult it may be, Non importa quanto tempo ci vuole, non importa quanto è difficile, what else can I do? cos'altro posso fare? So our attitudes are extremely important to work on the right attitude. Quindi è molto importante lavorare su sviluppare gli atteggiamenti giusti, Just to convince ourselves that there is a path and I'm on it. solo per convincere noi stessi che c'è un sentiero e io sono su questo sentiero. Put one foot in front of the other and we will arrive. Mettiamo un piede davanti all'altro e prima o poi ci arriviamo. And the good news is that it grows like a plant. E la buona notizia è che cresce come una pianta. It's not nothing and then everything. Non è che è nulla e poi è tutto. The joy of being a devotee just begins to grow within us. La gioia di essere un devoto sempre cresce più dentro di noi. And we have all the shortcuts that there are. Kriya yoga, discipleship, spiritual friends. Abbiamo tutte le scorciatoie che esistono. Abbiamo Kriya Yoga, abbiamo la meditazione, abbiamo gli amici spirituali. But we still have to balance all the karma from the past. Ma comunque dobbiamo equilibrare il karma dal passato. And Kriya yoga helps a lot. E Kriya Yoga aiuta molto. But the spiritual prize is called the pearl of great price. Il premio spirituale si chiama la perla di grande valore. So therefore, the price is our commitment and our energy. E il prezzo è il nostro impegno di tempo e energia. In his notes about how to be a disciple, I suoi appunti su come essere un discepolo, Swamiji speaks of the first attitude necessary for spiritual success. Swamiji parla il primo atteggiamento necessario per ottenere il successo spirituale. And that word is courage. E questa parola è coraggio. Isn't that interesting? Interessante. Yeah. Devotion is important. Devozione è importante. Discipline, practice is important. Anche la disciplina, la pratica. But it all comes down to courage. Ma alla fine arriva al coraggio. Just the power to persevere. Il potere di perseverare. Today, listening to Dambara sing, Oggi, ascoltando Dambara che cantava, there is one shortcut, ho pensato che c'è una scorciatoia which is music. e questa è la musica. And even if you are not talented as a musician, Anche se non hai il talento musicale, I was having a very difficult period in my life. a un certo punto avevo un periodo difficile nella mia vita. And I was having lots of conversations and arguments with people who weren't there.
Ho fatto tante conversazioni e discussioni con persone che non c'erano And I couldn't stop myself from doing it. e non potevo fermarmi di fare questo. You see, our faults are our best qualities taken too far. Come ho detto, i nostri difetti sono le nostre qualità migliori che portiamo avanti troppo. So I can explain all these teachings, Quindi io sono capace di spiegare tutti questi insegnamenti and I try to do it to people who aren't interested. e cerco di spiegarli alle persone che non hanno interesse. And my friend, who is the choir director in our community, E la mia female? she, Sì. Uh-huh. La mia amica che dirige il coro nella comunità di Palo Alto she told me to sing Swami's song, Little Kathy. mi ha detto di cantare il canto di Swami intitolato Piccola Katie. The plot of that story is a little girl meets a little bird. La trama di questo canto è di una piccola ragazza che incontra un piccolo uccello She wants the bird to dance with her. e lei vuole che l'uccellino balla insieme a lei The bird doesn't want to dance with her. e l'uccello non vuole ballare And the tension is resolved somehow. e in certo modo si risolve questa tensione. It's not one of Swami's great world-changing songs. Non è un canto di Swami che può cambiare il mondo. It's kind of silly. In un senso è un po' sciocca. She said, sing Little Kathy. E lei ha detto a me, canta la piccola Katie. So I'm riding my bicycle, having these arguments with people who aren't there. Quindi Like sto this. andando in bicicletta facendo queste discussioni con persone che non ci sono. And I remembered her, so I started singing on my bicycle. Little Kathy went dancing, went dancing, went dancing. Little Kathy went dancing, went dancing. Mi sono ricordata del suo consiglio e ho iniziato in bici di cantare piccola Katy danzava. And I couldn't argue with my friends. E così non potevo discutere con gli amici, I couldn't even want to argue with my friends non potevo anche voler discutere con loro, because the vibration of the music was totally inconsistent with all that delusion. perché la vibrazione della musica era totalmente inconsistente con questa illusione. And I don't sing particularly well, E io non sono così brava a cantare, but Kathy didn't care. non importava a Katie, The vibration was still there. c'era la vibrazione. And all we're ever doing is tuning in to levels of reality. E l'unica cosa che facciamo è sempre sintonizzarci con diversi livelli della realtà. And I was trapped in, if only they'd listen to me. E io ero intrappolata nel pensiero, ma solo se ascoltasse di me. And Kathy and the little bird existed on another level. E Katie e il piccolo uccellino esistevano su un altro livello. Pay attention to what influences you are bringing into your life. Dobbiamo fare attenzione alle cose che permettiamo di influenzare la nostra vita, Especially music, specialmente la musica, because it bypasses much of the intellect. perché la musica ha la capacità di bypassare pure l'intelletto. We are the Om vibration. We are nothing but sound vibration. Noi siamo la vibrazione del Om, non siamo niente che la vibrazione del suono. People whose brains are broken still respond to music. Le persone che hanno il cervello che non funziona comunque rispondono alla musica. Right. So if there is
a shortcut, it's the music. Quindi se esiste una scorciatoia è la musica. So, those were the questions I came in with this morning to answer. Queste erano le domande che avevo prima di entrare stamattina. So, are there others? Ci sono altre domande? What practical advice can you give us to change our energy from one moment to the other when we see that it's going into negativity? Quale consiglio pratico puoi darci per cambiare la nostra energia velocemente quando vediamo che sta andando in una direzione negativa? We have to realize that wrong consciousness is a life or death matter. Dobbiamo capire che la coscienza sbagliata è una questione di vita o morte. We have a tamasic habit of enjoying that negative energy. Abbiamo un'abitudine tamasica che ci fa goderci dell'energia negativa. I loved arguing with my friends who weren't in the room. A me piaceva molto discutere con i miei amici che non erano presenti. Because, of course, I was right. Perché naturalmente io avevo ragione. I remembered once I was in seclusion and I had the thought that instead of giving to Divine Mother, I would try to receive from Divine Mother. Una volta facevo un seclusion, ritiro spirituale, e mi è venuto l'idea di, invece di dare alla Madre Divina, di aprirmi a ricevere da lei. And I realized that the vibration of Divine Mother's love could come to about here, about an inch outside my heart. E ho capito che la vibrazione della Madre Divina è riuscita ad arrivare fino a questo punto, circa 2 centimetri distante dal mio cuore. And when it got to there, it met a counter vibration coming from me. E arrivando a quel punto ha incontrato una vibrazione contraria che è venuta da me. And that counter vibration was all these things I was holding on to. E questa vibrazione contraria consisteva di tutte le cose su quali stavo aggrappando. My particular temperament is, I often think I'm right. Il mio temperamento particolare è che spesso penso che io ho ragione. And as one of my very good friends said to me, Asha, you're not right as often as you think you are. E una delle mie amiche più care mi ha detto, Asha, non hai ragione tanto quanto pensi di averla. Very, very helpful advice. E questo era un consiglio molto utile. But past lives are still vibrating in one's heart. Ma le vite passate continuano a vibrare nel nostro cuore. And when I really reflected on it, the vibration in my heart was this. E quando ho riflettuto profondamente, ho capito che la vibrazione nel mio cuore era questo. Somebody owes me an apology. Qualcuno mi deve di chiedere scusa. In other words, I was wronged. In altre parole, mi hanno fatto nel torto. Mi hanno fatto un torto. I don't remember why or when or what the circumstances were. Non mi ricordo perché, quando, sotto quali circostanze. It's all lost way in the past. È tutto nascosto indietro nel passato. But the essential attitude was trapped in my heart chakra. Ma questo atteggiamento essenziale era intrappolato nel mio cuore. That experience showed me that there's no
space, that experience showed me that wrong attitude and happiness cannot exist at the same time. E questa esperienza mi ha fatto capire che atteggiamenti sbagliati e la felicità non possono esistere insieme nello stesso momento. And every wrong response to life is just a knife in your own heart. E ogni risposta sbagliata alla vita è come un coltello nel tuo cuore. Now, it's not so easy to move past these things, Non è facile andare oltre queste cose, but we have to recognize there is nothing more important for us to do. ma dobbiamo riconoscere che non esiste una cosa più importante per noi di fare. And every time we indulge our wrong attitudes, E ogni volta che ci permettiamo di indulgere gli atteggiamenti incorretti, we're just adding bricks to the wall between us and what we really seek. stiamo agendo sempre più mattoni nel muro che si trova tra noi e ciò che cerchiamo. And those wrong attitudes have nothing to give us. E questi atteggiamenti sbagliati non hanno niente da darci. Swamiji said one of Satan's tricks is to tell us that we have to relate to those wrong attitudes. Swamiji dice che uno dei trucchi di Satana è di convincerci che dobbiamo entrare in rapporto con We have questi to atteggiamenti sbagliati. We have to swim in them, we have to explore them, we have to feel them. Dobbiamo nuotare in essi, dobbiamo esplorare e sentirli. I'm not saying we should hide from the truth of how we feel. Non dico che dobbiamo nasconderci dalla verità di come ci sentiamo. If it's there, it's there. Se c'è, c'è. But it's like being bitten by a poisonous snake. Ma è come essere morso da un serpente velenoso. If a poisonous snake is biting you, you don't stop and think about it. Se ti morde un serpente velenoso, non è che ti metti lì a pensarci. You don't think, I wonder where the snake came from. No, non è che pensi, mi chiedo da dove viene questo serpente. I wonder why it's biting me today. Mi chiedo perché mi morde oggi. It's a life or death emergency. È un'emergenza di vita o morte. When poison thoughts bite our brains and bite our hearts, Quando i pensieri velenosi ci mordono nel cervello e nel cuore, it's a life or death emergency. è un'emergenza di vita o morte. We don't try to suppress it. Non cerchiamo di sopprimere, We don't try to deny that it's happening, non cerchiamo di negare che sta succedendo, but we try to find an antidote. ma cerchiamo un antidoto. At a period of when many years ago, I remembered that I really liked to swim. Tanti anni fa mi sono ricordata che mi piaceva molto nuotare. So for many years now, I go to the local swimming pool and I swim several times a week at least. Quindi dai diversi anni, 2 o 3 volte alla settimana vado a nuotare nella piscina vicina. And it helps my physical body to do that, but most of all, it helps my mind. E questo fa bene al mio corpo fisico, ma piuttosto alla mia mente. Because it interrupts the cycle of emotions. Perché interrompe il ciclo delle emozioni. I swim with the snorkel, so it's steady breathing. Io uso un respiratore, quindi il mio respiro è calmo e regolare. So I developed the habit as soon as I was losing focus with my energy. Quindi ho sviluppato l'abitudine che nel momento in cui perdevo la focalizzazione dell'energia, I would throw myself in the swimming pool. mi sono buttata nella piscina. You may not have
the same response. It may not be your way. Forse non è il tuo modo di avere questa risposta, But experiment and find something that works for you. ma fai l'esperimento per capire una cosa che può funzionare per te. Try Little Kathy, Prova a cantare Little Kitty or running outside, o a andare fuori a correre or throwing yourself on the grass, o buttarti sull'erba, hugging a tree. abbracciare un albero. Doesn't matter how silly it may seem to others. Non importa se sembra sciocca agli altri. When you are being bitten by a poisonous snake, you have to stop the flow of poison. Quando un serpente velenoso ti morde, devi fermare il flusso del veleno. You need a strategy that you don't have to figure out every time. Devi avere una strategia che non devi trovare ogni volta. The details may vary, but the problem is always the same. Le dettagli possono variare, ma il problema è sempre uguale. I am being eaten by wrong vibrations, and I need to get away from those vibrations and into something wholesome for me. Le vibrazioni sbagliate mi stanno mangiando e devo trovare un modo di allontanarmi da loro e entrare nelle vibrazioni giuste. Whatever works for you, have a strategy and give yourself to it. Qualsiasi cosa che funziona per te, importante avere una strategia e metterti dentro questa. And the more you do it, the easier it gets. E più spesso che lo fai, più felice, diventa più facile, scusatemi. I was remembering another part that I want to say about the vibration of the heart. C'è un'altra cosa che sono ricordata che vorrei condividere riguardo la vibrazione del cuore. There are two important references in the New Testament. Ci sono due citazioni importanti nel Vangelo. In the Beatitudes, Jesus says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Nei Beatitudini Gesù dice: benedetti i puri del cuore perché vedranno Dio. And I believe it's St. John who says, "To all who received him," speaking of Jesus, to them Jesus gave the power to become like him, to become the sons of God. E penso che sia nel Vangelo secondo Giovanni, a tutti coloro che l'hanno ricevuto, parlando di Gesù, a loro lui ha dato il potere di divenire figli di Dio, cioè di divenire come Gesù. And I've thought a lot about that phrase, "received him." E ho pensato molto della frase l'hanno ricevuto. We have this idea that the divine light is turned on and off. Abbiamo l'idea che la luce divina si accende e si spegne, Because our experience of it is that it comes and goes. perché la nostra esperienza di essa è che viene e va. So we imagine that somehow at the source, it's on, it's off, it's on, it's off. Quindi immaginiamo che in qualche modo alla sua sorgente si accende, si spegne, si accende, si spegne. And because our consciousness is so variable, E grazie al fatto che la nostra coscienza è così variabile, it's very difficult for us even to imagine what it would be like to be unconditioned. è difficile per noi di capire come sarebbe di essere incondizionati, That there would be no personal interest that would affect the way one expresses. che non ci sarebbe nessun interesse personale che potrebbe influenzare il modo in cui ci esprimiamo. Our courage comes and goes, our energy comes and goes.
Il nostro coraggio viene e va, la nostra energia viene e va. Our concern for others sometimes comes and goes. La nostra preoccupazione per gli altri a volte viene, a volte no. Because we have karma that we haven't finished. Perché abbiamo karma che non abbiamo finito. The very definition of the masters is that they have no karma at all. La definizione di un maestro, i maestri, è che non hanno più una traccia di karma. They have realized their infinite nature. Hanno realizzato la propria natura infinita. In the Bible, they say Jesus was the Son of God. Nel Vangelo dicono che Gesù era il figlio di Dio. In the Gita, they speak of it differently, but it's the same thing. Nella Bhagavad Gita parlano con altre parole, ma è la stessa cosa. The love of the masters is absolutely constant. L'amore dei maestri è assolutamente costante. They are always projecting to us their understanding of who we really are. Sempre loro proiettano su di noi la loro comprensione di come è la verità, la realtà. And they are always projecting to us the way for us to rise into that reality. E loro sempre proiettano su di noi la comprensione di come noi possiamo alzarci in quella realtà. In whatever way we're able to receive it. In qualsiasi modo che siamo capaci di ricevere. Love, calmness, joy, peace. Amore, calma, la gioia, la pace. Wisdom, sound, light, and whatever the eighth one is, I can't remember. Potere, power. Energy. La saggezza, luce, suono e potere. Constantly, never less, never blocked, always radiating outward. Costantemente, non diminuisce mai, non è mai bloccato, è costante questo flusso di luce. They don't take vacations. Non vanno in vacanza. They don't close in the afternoon. Non chiudono nella pausa del pomeriggio. So why is our experience so different? Allora perché è così diversa la nostra esperienza? That's what the Bible is trying to talk to us about. È questo che il Vangelo sta cercando di spiegare. As many as received him, to them gave he everything. A coloro che l'hanno ricevuto, che l'hanno accolto, a loro lui ha dato tutto. And in the Beatitudes, the reference is to the heart. E nei Beatitudini si riferisce al cuore. In the Beatitudes, it says, if you're sorrowful, you'll be comforted. Nei Beatitudini dicono che se tu sei triste, arriverà il conforto. There's a lot of if this, then that. Ci sono tanti frasi che dicono se questo, allora quello. But for purity of heart, you see God. Ma per la purezza del cuore vedrai Dio. When you first read it, it doesn't seem even. Alla prima lettura non sembra consistente. But that experience that I had in seclusion of trying to receive as the Bible tells us to. Ma quell'esperienza che ho fatto nella seclusion, nel ritiro, di cercare di ricevere come si dice nel Vangelo. And because I'd been alone and been meditating, I was more sensitive than I am at other times. E grazie al fatto che ero da sola per un periodo e avevo meditato parecchio, ero più sensibile di queste esperienze. So it was very dramatic that Divine Mother was there. Quindi era molto drammatico che c'era la Madre Divina. Projecting a tremendous force toward me. Che proiettava una forza grandissima verso di me. The only limitation was me.
L'unica limitazione sono stata io. Now, on one hand, you could say, oh, terrible, terrible. Da una parte si potrebbe dire, oh, che brutto, che brutto. But the opposite was how I felt. Ma l'opposto era ciò che ho sentito. This is in my hands. Questa è nelle mie mani. I can do something about this. Posso fare qualcosa di rimediare. There's no question of being worthy. Non entra in gioco la domanda di essere degna. Divine Mother doesn't care Non importa alla Madre Divina about all my little concerns. tutti i miei piccoli preoccupazioni. She just wants to give me her love. Semplicemente vuole darmi il suo amore. And all I have to do E tutto ciò che devo fare io is have the courage to accept it. è di avere il coraggio di accettarlo. But I have a preference for the known misery. Ma io ho una preferenza per la miseria conosciuta, che conosco. Lots of lifetimes of holding on to these impurities of the heart. Il frutto di tante vite in cui mi sono aggrappata a queste impurezze del cuore. These meannesses of the heart, Sri Yukteswar calls them. Meanness. I fardelli del cuore che, su cui Sri Yukteswar ha parlato. And when we realize that the joy of letting them go is much greater than the joy of holding on to them. E quando realizziamo che la gioia che viene quando li lasciamo andare è più grande della gioia che viene nell'aggrapparci a loro. And one of those joys is to realize this is a freely given gift from God. E una di queste gioie è la realizzazione che questo è un dono donato liberamente da Dio. In one talk that Swami gave, he approached the question of whether or not we're worthy. In uno dei suoi discorsi, Swami Kriyananda ha parlato della domanda se noi siamo degni. And in his way, he said, of course you're not worthy. E nel suo modo ha detto, ma certo non siete degni. The love of God is so enormous. We can't possibly earn it. L'amore di Dio è così enorme, non è possibile meritarlo. So just as he said, get over it. Quindi, come ha detto, lascialo stare, superare questa cosa. One of the ways he offered to us to get over our wrong thinking Un modo in cui ci ha dato di superare il nostro modo sbagliato di pensare is accept the very worst that we can think of e di accettare la cosa peggiore che potremo pensare, just relax into it, rilassare in questo pensiero and build from there. e partire da lì. That's why he was saying, of course you're unworthy. Perciò ha detto, ma naturalmente non siete degni. What saint has ever felt worthy of the love that God gives him? Quale saggio ha mai sentito degno dell'amore che riceve da Dio? And it's not an affectation on their part. E non è un fingere da parte loro. It's that when they really experience the power of that love, E quando sperimentano veramente il potere di quell'amore, we realize that this little ego by which we define ourselves is just nothing. realizzano che questo piccolo ego da cui noi ci definiamo non è niente. But that love is there anyway. Ma quell'amore c'è comunque. That's why we use the word realization. Perciò usiamo la parola realizzazione. We don't acquire it. We don't achieve it. We don't earn it. Non lo acquistiamo,
non lo creiamo, non lo raggiungiamo, non lo guadagniamo. We just realize that it's there. Semplicemente realizziamo che c'è. You see how different that is? Vedi quanto è diverso? We were unaware and now we're aware. Prima non eravamo coscienti, ora siamo coscienti. So the most poisonous thought that's biting your wrist Quindi il pensiero più velenoso che ti morde sul polso is that I'm not worthy. è che io non sono degno. Of course you're not worthy. Naturalmente non sei degno. That's what makes God's love so extraordinary. È ciò che rende l'amore di Dio così straordinaria. And the divine is delighted when we just walk up and say, "Here I am." E il divino è così felice quando ci mettiamo lì dicendo eccomi qui. Because they're always radiating that light, looking for pure hearts to receive it. Perché sta sempre irradiando questa luce, sempre cercando i cuori puri che sono capaci di riceverla. A friend of mine came to me and she was very insecure. Un'amica mia mi è venuta e lei era molto insicura. She was always trying to earn God's love. Sempre stava cercando di meritare l'amore di Dio. And she was always trying to earn it by being perfect in everything she did. E cercava di guadagnarlo essendo perfetta in ogni cosa che faceva. I said, "You know, why don't you just think of yourself as adequate?" E ho detto a lei, perché non pensare di te stessa come adeguata? At one point, I started thinking of myself as a pretty nice person. A un certo punto ho iniziato a pensare di me stessa come una persona abbastanza gentile. Not a real nice person, but a pretty nice person. Non molto gentile, ma un po' gentile. And my friend took the mantra, adequate. E la mia amica ha preso come mantra la parola adeguata. È giusto? Adeguata. Which means good enough. Che vuol dire abbastanza bene. And she started telling everyone, "I'm adequate." E ha iniziato a dire a tutti, io sono adeguata. But you see, that makes God all the more glorious. Ma questo rende Dio anche sempre più glorioso. We just put the emphasis where it really belongs. Diamo l'enfasi dove veramente dovrebbe essere. It's all about the grace of God. We just have to realize it. Ha tutto a che fare con la grazia di Dio. Noi dobbiamo solo realizzare questo. And once we relax in our own hearts and accept that, E a volte che riusciamo a rilassare nel nostro cuore e di accettare questo, we automatically start radiating that light to everyone else. automaticamente cominciamo a irradiare questa luce a tutti gli altri. Compassion, kindness, it's the natural view. La compassione, la gentilezza e la visione naturale. Because we're all pretty nice people. Perché siamo tutti abbastanza gentili persone. I think we're adequate. Penso che siamo adeguati. All the pressure goes away. Va via tutta la pressione. And we feel the joy of the divine. E sentiamo la gioia del divino. Now, do we have any other questions? Altre domande? Gesù, dico prima in italiano e poi in inglese. Gesù ha detto, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Jesus said, Father, forgive them for they know not what they do. Right, he did. La domanda è perché Gesù doveva chiedere a questo se è già la cosa naturale per Dio. È questa la domanda? So the question is, why did Jesus have to ask this of God if it is God's nature to forgive them, even his naughty children? This is one of the great mysteries, isn't it?
Questo è uno dei grandi misteri. What you're actually asking about is the nature of an avatar. Quello che stai chiedendo veramente è la natura di un avatar. And you have to go to the Bhagavad Gita to really understand this. Devi andare a guardare nella Bhagavad Gita per capire questo. And in the Gita it says, whenever virtue declines and vice predominates, Nella Bhagavad Gita dice quando il virtù declina e il vizio si aumenta, I, the infinite spirit, take visible form to restore righteousness. io, lo spirito infinito, prendo una forma per restaurare la giustizia. And the way the Indian scriptures talk about this, they say that the Guru is essential for our salvation. E nelle scritture indiane dicono che il guru è essenziale per la nostra salvezza. There's many stories about how God can't liberate us directly, that the Guru has to intercede. Ci sono tante storie che esprimono che Dio non ci può liberare direttamente, ma deve lavorare attraverso il canale di un guru. And many people protest against that. E tante persone protestano contro questo. I can go straight to God. Why do I need a guru? Io posso andare direttamente a Dio, perché mi serve un guru? And there's much that's written, so I will just say a little bit about this. E c'è molto che è già scritto di questo, quindi dico solo una piccola cosa. In order for us to receive that power of the divine, Per noi, per ricevere il potere del divino, we have to align our vibrations with that divine vibration. dobbiamo sintonizzare la nostra vibrazione con quella vibrazione divina. And the ego self, as we understand ourselves, E il ego, il sé, come noi ci comprendiamo di essere tale, is by definition not quite aligned with that vibration. per definizione non è in sintonia con questa vibrazione. And we don't have the power within us to just put ourselves into that vibration. E noi non abbiamo questo potere dentro di noi di metterci in sintonia con questa vibrazione. We have to be magnetized by a force that's already in tune with that vibration. Bisogna essere magnetizzati da una forza che è già in sintonia con questa vibrazione. We find the Guru, we love the Guru, we serve the Guru. Troviamo il Guru, amiamo il Guru, serviamo il Guru. And in that relationship, we begin to move out of our small self and move into our infinite self. E con questo rapporto iniziamo a uscire dal piccolo sé e realizzare il nostro sé infinito. And that personal connection E questa connessione personale with a being that is closer to us, but also closer to God, con un essere che è più vicino a noi, ma anche più vicino a Dio, seems to be a necessary link. sembra di essere un legame necessario. This is what all the scriptures tell us. Così dicono tutte le scritture. Jesus said, "No one comes to the Father except through me." Gesù ha detto: nessuno arriva al Padre se non attraverso di me. And yes, that meant except through the Christ consciousness. E sì, questo significa attraverso la coscienza cristica. But for those who were his disciples, it also meant, I am your link. Però per quelli che erano i suoi discepoli, questo anche significata: io sono il vostro legame.
It's something we have to come to by intuitive experience. È una cosa che dobbiamo capire attraverso l'esperienza intuitiva, by trust in the masters who tell us that this is the truth. attraverso la fiducia nei maestri che ci dicono che questa è la verità. Because you can't reason it out. Perché non possiamo ottenerlo solo con la ragione. So when Jesus was on the cross, Quindi quando Gesù era sulla croce, extraordinarily dramatic scene. una scena straordinariamente drammatico. His mother and a few disciples are there. Everyone else has run away. La madre e pochi discepoli sono lì, tutti gli altri si sono scappati. And these very misguided people are taking his physical life away from him. E queste persone grossamente sbagliate stanno togliendo da lui la vita fisica. Jesus does several things by saying that. Nel dire queste cose, Gesù sta facendo diverse cose. He shows a perfect attitude. Dimostra un atteggiamento perfetto. If he was going to be upset with someone, it might be with the person who's sticking a spear into his side. Se lui avrebbe se lui doveva essere dispiaciuto, arrabbiato con qualsiasi persona, sarebbe stato verso quelli che lo stavano uccidendo. His life is so dramatic, you can't miss the lesson. La sua vita era così drammatica, è impossibile non capire la lezione. Even in such terrible circumstance, Jesus is not thinking about himself. Anche in una circostanza così terribile, Gesù non sta pensando di se stesso. He knows these people have made a very bad mistake. Lui sa che questa gente ha fatto uno sbaglio enorme. And the bad karma they're setting in motion is going to affect them for a long time. E il cattivo karma che loro stanno mettendo in moto sarà con loro per tanto tempo. But what he feels is only compassion for them. Ma ciò che lui sente è solo la compassione per loro. When do we ever see that kind of selfless concern for others? E quando mai vediamo così tanto occuparsi le esigenze degli altri? This is why the gurus are essential, because they show us a possibility that we literally cannot imagine until they show it to us. Questa è una cosa che fanno i maestri, il guru, ci dimostrano. I'm sorry, I missed the last part of that. That we literally cannot imagine. Ci mostrano una possibilità che letteralmente non potremo mai immaginare. So he speaks exquisite poetry. Quindi lui pronuncia una poesia squisita. He intercedes between their bad actions and the inevitable karmic result. Si mette a intercedere tra le loro cattive azioni e il perdono del divino, la compassione del divino. And he's also saying, for those who have ears to hear, E anche sta dicendo per chi ha gli orecchi per sentire, that Jesus has the power to take the karma. Che Gesù ha il potere di prendere il karma. And who knows, maybe they were fallen disciples from a past life. E chissà, potrebbero essere discepoli da una vita passata che sono caduti. In any case, they had the karma, the good karma, to be that close to Jesus at such a moment. In qualsiasi caso hanno il buon karma So, di essere vicino a Gesù in un momento così importante. so in some way, they belong to him, Quindi in qualche modo sono anche loro i suoi. which again opens us out to things that we could never even imagine if it wasn't acted out in front of us.
E di nuovo ci apre alle cose che non potremo mai immaginare se non fosse dimostrato davanti a noi. That's why God takes visible form. Perciò Dio prende la forma visibile, fisica. Father, forgive them could have been, let the karmic law not be acted upon them. Padre, perdona loro, si potrebbe interpretare come fa che il karma di questo non li colpisce. Because Maya is treacherous and they're all caught up in Maya. Perché la Maya tradisce e loro sono tutti catturati da Maya. But he found a much more beautiful way to say it. Ma lui ha trovato un modo molto più bello di dirlo. Father, forgive them. They know not what they do. Padre, perdona loro perché non sanno ciò che fanno. And he was speaking to every one of us. E lui stava parlando a ognuno di noi. Of course we're unworthy. Naturalmente non siamo degni. But Jesus and all the masters stand between us and our karma and save us. Ma Gesù e tutti i maestri si mettono tra noi e il nostro karma e ci salvano. The teaching that Master brought is more expansive than the way narrow-minded people teach the teachings of Jesus. Gli insegnamenti del maestro di Yogananda sono molto più espansi in paragone al modo più stretto in cui altri insegnanti condividono gli insegnamenti di Gesù. But I have so much respect for people who believe in Jesus in that way. Ma ho tanto rispetto per le persone che credono in Gesù in quel modo. I saw a young girl sitting in a coffee shop. Una volta ho visto una giovane ragazza in un caffè, un bar di caffè. And she was not old, but she looked like she'd had some hard times already. Era giovane, ma aveva l'aspetto di qualcuno che aveva già sofferto parecchio. And she was reading a Bible that you could tell had been read many times. E lei stava leggendo la Bibbia e si vedeva che aveva già letto tante volte questo libro. It had little notes and little handwritten things in the margins. Aveva fatto gli appunti attorno alle parole, la scrittura. And it was summertime and she was wearing a top that showed most of her back. E era l'estate e lei portava una camicetta che, in cui la sua schiena era scoperta. From shoulder to shoulder, she had a tattoo in letters about 4 inches high. Da una spalla all'altra aveva un tatuaggio in lettere molto grandi. It said, redeemed. Ha detto redenta. I was reduced to tears. E mi ha fatto piangere. Just imagine what that means. Immagina cosa quella significa. And it's the truth for all of us. E questa è la verità per tutti noi. Few of us have the nerve to tattoo it across our back. Pochi di noi abbiamo il coraggio di fare un tatuaggio sulla schiena. But we should. Ma dovremmo. Ok, allora se parlando di un'opera come questa, se diventa troppo grande, il rischio è che perde un po' la naturalezza. So, if speaking of a work like this, if it becomes too big, the risk is that it loses its the quality of being natural. Mm-hmm. Intensity? No, autenticità. Authenticity. Quindi come mettiamo insieme il espandere ma anche il mantenere autentico?
So, come mettiamo insieme l'espandere con essere sempre autentico? How can we expand but still keep this element of authenticity? Okay. Nothing lasts forever. Niente dura per sempre. Everything grows, flowers, dies, disappears. Ogni cosa cresce, fiorisce, muore e sparisce. So we start with being realistic. Quindi il punto di partenza è di essere realisti. We can't control the future. Non possiamo controllare il futuro. And it's in God's hands anyway. E comunque è tutto nelle mani di Dio. We are instruments of the divine. We are not the cause of what's happening. Noi siamo strumenti del divino, non siamo la causa di ciò che sta succedendo. Swamiji was brilliant in the way he organized Ananda. Swamiji era brillante nel modo in cui lui ha organizzato Ananda. He had been a king and a leader many, many lifetimes. Lui è stato un re e un leader in tante vite precedenti. He was very realistic about human nature. E era molto realista riguardo la natura umana. And he set Ananda up about as well as he could. E lui ha messo in posto Ananda nel modo migliore che poteva. There's no Vatican. Non c'è un Vaticano. There's no everybody has to do the same thing. Non c'è il pensiero che tutti devono fare la stessa cosa. Every little entity is given great freedom. Ogni entità di Ananda ha tanta libertà. And all communities are equal. Tutte le comunità Ananda sono uguali. Personal initiative is encouraged. L'iniziativa personale è incoraggiato. There's lots of space for individual interpretation. C'è tanto spazio per l'interpretazione individuale. Lots of patience with letting other people grow. Molta pazienza nel permettere agli altri di crescere. That's the culture that Swamiji created. Questa è la cultura che Swamiji ha creato. Then you have human nature. E poi arriva la natura umana. Who often works at cross purposes. Che spesso lavora in un modo sordo. We want to make ourselves secure. Vogliamo sentirci sicuri. We want the rules. Vogliamo le regole. And we especially want you to obey them. Specialmente vogliamo che tu obbedisci le regole. So these two forces will play themselves out over time. E queste due forze si mescolano, si giocano col tempo. We are also moving into a higher age. E anche noi stiamo muovendo verso un'epoca più alta, elevata. Where energy is more important than form. In cui l'energia è più importante della forma. And none of us really know from history or experience how that's going to influence things. E nessuno di noi sa dalla storia e dall'esperienza come questo andrà a influenzarci. So Swamiji has said a few things that sound pretty impressive. Quindi Swami ha detto diverse cose che sono impressionanti. Such as the day will come when all of society will be defined by Master's teachings. Come il giorno arriverà quando tutta la società sarà definita dagli insegnamenti del Maestro. But he says not by Master's name, but by his teachings. Ma lui ha detto non da il nome del Maestro, ma da il suo insegnamento. That Dwapara Yuga is going toward the life that we're already living. Che Dwapara Yuga sta crescendo nella direzione della vita che noi già viviamo. And I see that already in the 50 years that I've been part of this. E io vedo questo già i 50 anni in cui faccio parte di questo. When I became a vegetarian, my family was sure I would die.
Quando io sono diventata vegetariana, la mia famiglia era sicura che stavo per morire. A friend of mine worked for a cereal company. Un'amica mia ha lavorato con una ditta che crea i cereali. Breakfast cereal, I mean. Cereali che si mangia per la colazione. He said there was more food value in the box than what was inside the box. E lui ha detto che c'era più valore nutriente nella scatola che nel contenuto. He said, tear up the box and put the milk on the cardboard. Ha detto di spezzare il cartone e mangiarlo con latte. Now that same company has a cereal box. E ora la stessa ditta ha la scatola di cereale. Advertising whole nutritious grain, which it really is. Che dice che sono cereali integrali e nutrienti, e questo è vero. With a big picture of one of the cereals, big. Con like un grande immagine di uno di questi cereali. Pointing to all the whole grain that you can see. Che dimostra a tutti gli altri cereali integrali che puoi vedere. Yeah. Who told them to do that? Chi ha detto a loro di fare questo? It just rose out of Dwapara Yuga, rising up. È venuto naturalmente da Dwapara Yuga che ascende. It's a very important example. Questo è un esempio molto importante. In California, where I live, nella California dove vivo io, not everybody meditates. Non è che tutti meditano. But those who don't meditate feel guilty because they don't meditate. ma quelli che non meditano sentono un senso di colpa perché non meditano. How did that happen? Come è successo questo? Dwapara Yuga rising. Dwapara Yuga che sale. So we'll just do our best. Quindi noi facciamo il nostro meglio. Nishkam karma, leave the results to God. Nishkam karma, dà i risultati a Dio. But the reason I wrote that great big book, ma il motivo per quale ho scritto questo libro grande e grosso, to as much as possible explain what Swami did and why he did it. Era di spiegare più chiaramente possibile cosa ha fatto Swamiji e perché l'ha fatto. So for as long as possible, we can keep it as good as we can keep it. Che ci permetterà più lungo possibile di tenere questa cosa al meglio che possiamo tenerla. The chances are better if we listen to him. Le possibilità sono migliori se ascoltiamo a lui. But it's all in their hands. Ma comunque è tutto nelle loro mani. But we can really help ourselves by trying. Ma noi possiamo aiutarci noi stessi nel provare, nel mettere lo sforzo. So, okay. If there's one more, I'll take it. Okay, Aaron. The question is, there's more than one poisonous snake biting us at any period of time. La domanda è che c'è sempre, in qualsiasi momento, c'è più di un serpente velenoso che ci morde. So how do we figure out what we should do when there's 10 of them on your arm? Allora, come possiamo capire cosa dobbiamo fare quando ce ne sono 10 che ci mordono? And there are many examples of the scripture of advice. E ci sono tanti esempi nelle scritture di consiglio. So how do we even discern among all the things the scriptures say that we're supposed to do? Quindi come possiamo scegliere tra tutte le cose che dicono le scritture? When Teresa of Avila was forming her cloistered convents,
Quando Teresa d'Avila stava creando i suoi conventi, I think there were 16 nuns or so in perpetual cloister. in ognuno c'erano 16 monache, penso, che erano sempre in clausura. In one monastery. O in un convento, scusatemi, in un convento. See. Teresa said great care must be taken in selecting those 16 women. E Teresa ha detto che queste 16 donne devono essere scelte con grande cura. Above all, she said, look for common sense. Soprattutto, diceva, guarda se hanno buon senso. Everything else, including devotion to God, can be learned. Tutto il resto, incluso la devozione a Dio, può essere imparato. But without common sense, you can't make any progress on the spiritual path. Ma senza il buon senso non puoi fare nessun progresso sul sentiero spirituale. So the first thing is we have to use our common sense. Quindi nel primo posto dobbiamo utilizzare il nostro buon senso. We've been practicing, we've been developing our delusions for millions of lifetimes. Abbiamo dedicato milioni di vite nel sviluppare i nostri illusioni. When it first occurs to us to try to get out of delusion, we can't just say, oh yeah, I'll just get out of delusion now. E quando ci viene per la prima volta il pensiero di voler uscire dall'illusione, non è possibile dire, sì, esco subito da tutte le mie illusioni. And the masters understand that. E i maestri comprendono questo. God is not judging us. Dio non ci giudica. He's utterly patient. È completamente paziente. And he's much more sensible about us than we are about ourselves. E lui ha molto più buon senso rispetto a noi che invece di quello che abbiamo noi per noi stessi. If you overcome one fault, that's terrific. Se riesci a superare solo un difetto, questo è meraviglioso. And we have all the time in the world, literally, to get it right. E noi abbiamo letteralmente tutto il tempo che esiste per correggerlo, per farlo giusto. Without common sense, we just run around being confused. Senza il buon senso, giriamo e sempre in confusione. And spin philosophical ideas. E giriamo le idee filosofiche and never actually do anything. e non facciamo mai nulla. It's a stage on the spiritual path. È uno stadio sul sentiero spirituale. Where I prefer to think about it than actually do it. In cui preferisco pensare di una cosa che farla. Just start anywhere. Basta iniziare da qualsiasi punto. Where you think you have a chance of success. In cui pensi di avere un chance di avere successo. Master said, I quoted it earlier, Il maestro ha detto, come ho citato già prima, if a test is too big, run away. se la sfida è troppo grande, meglio correre via. If your attachment is too great, don't even think about overcoming it. Se il tuo attaccamento è troppo grande, non devi neanche pensare di cercare di cambiarlo. I was trying to urge a certain action on a friend of mine. Con un certo amico A stavo... man. Questa storia di maschile e femminile non esiste in inglese. Con un certo amico stavo cercando di convincerlo di fare una cosa. And in an attempt to persuade him, E nel tentare di persuaderlo, I said, don't you see that this is important? ho detto a lui, ma non vedi che questo è importante? And very clearly he said to me, yes, E chiaramente lui ha detto a me sì, but I have other priorities, he said. ma io ho delle altre priorità. In other words, he knew what was appropriate for him to work on. In altre parole, lui sapeva ciò che era appropriato per lui di lavorarci su.
what I said was true, but it was irrelevant. Quello che ho detto io era vero, ma non era rilevante. So from that, I developed an understanding E da questo ho sviluppato una comprensione of something awful that we were often doing to each other, di una cosa terribile che spesso facciamo uno all'altro, which is giving each other true but irrelevant spiritual advice. cioè dare agli altri consiglio spirituale che è vero ma non è rilevante. And we have to be careful not to give ourselves irrelevant spiritual advice. E dobbiamo stare attenti di non dare a noi stessi consiglio spirituale che è irrilevante. At the same time, someday it will be a priority. Nello stesso tempo, un giorno sarà una priorità. If you have children, one is 4, one is 9, one is 14. Immagina che hai figli, uno con 4 anni, uno con 9 anni, uno con 15 anni. You have different expectations for each of those children. Hai aspettative diverse per ognuno di questi figli. And you have to help the children have the right expectations for themselves. E devi aiutare ai figli di avere le aspettative giuste per se stessi. We have to call yourself by your name and treat yourself as you would treat a good friend. I'm sorry, I didn't understand. Refer to yourself by your name. Oh, ok. Yeah. Devi riferirti a te stesso usando il nome e considerarti un amico. Say, Asha, someday, but not today. Dicendo per esempio, Asha, sì, un giorno, ma non oggi. I'm going to work on something closer to my size. Ora lavorerò su qualcosa che è più vicina alla mia statura. Humility is self-honesty. L'umiltà è onesta con noi stessi. And I think that is a good last line. Io penso che questo è un buon modo di finire. Zambara, would you give us a closing song so we can end with music? Zambara farà un altro canto per concludere con la musica. Thank you all very much. Grazie Asha.